Ja, hoi allemaal. Dit is een grote uitdaging voor mij. Het is de eerste keer dat ik een presentatie in het Nederlands doe. En misschien de eerste keer voor mijn collega's om te horen mij in Nederlands. Ik ben Juan, ik kom uit Spanje. En ik werk al bijna 3 jaar bij Sovon als modelleur of statisticus. Ik ga lezen hier, dat is makkelijk. Ik ben een beetje zenuwachtig, om eerlijk te zijn. Sorry voor mijn Nederlands, maar misschien is het een beetje beter dan Spaans. Ik hoop dat je de presentatie begrijpt en wens me succes. Maar voordat ik met de presentatie begin, heb ik een vraag. Hoeveel van jullie doen aan BNP, het broedvogelmonitoring? Ja, zou je even klappen again, alsjeblieft? Ja, lekker, dankjewel voor het second applaus. Dat is veel mensen, dat is mooi. Ik kom hier later op terug, het is tof. Als je dat nog niet doet in BNP, hoop ik je met deze presentatie te overtuigen om het vanaf nu te gaan doen. Maar voor de introductie is bijna hetzelfde als Ruben. Het meeste directe effect van windturbines is dat vogels er tegenaan vliegen. En daarna het is belangrijk om te weten hoeveel vogels er daardoor doodgaan. En we hebben de presentaties van vanochtend. Maar er zijn ook indirecte effecten. Bijvoorbeeld windmolens kunnen de vogels wegjagen als een vogelverschrikker. Dit kan hun broedsucces en populaties negatief beïnvloeden als naar gebieden verhuizen die eigenlijk niet zo geschikt zijn. Hoeveel het lastig is om deze effecten op broedpopulaties te onderzoeken en daarom is hier veel minder over bekend. Er zijn wel een paar onderzoeken gedaan. Er is bijvoorbeeld een recent onderzoek in Duitsland gedaan naar het effect van windturbines in bosgebieden. En daaruit bleek dat er niet veel effect was. Om precies te zijn, er was geen effect van de afstand op windturbinen tot op het aantal vogels. Maar het is niet duidelijk of dit altijd zo gaat. En dit is maar één voorbeeld. En hoe zit het in Nederlands? En zo zijn we begonnen met het Nieuwol-project. En Nieuwol is de afkorting voor natuurinclusieve energietransitie wind- en hoogspanning op land. Nu, we hadden geen tijd voor de hoogspanning, dus ik ga het geven over windturbines. En met dit project wilden wij begrijpen de impact van turbines op broedvogels. En bekijkt dosis-response effecten van elke soort voor windturbines. Maar wat zijn dosis-response effecten? Dit is een hypothetisch voorbeeld. Als geen effect is, verwachten we een vlakke lijn. Maar als er wel een effect is, verwachten we een daling in de lijn. En het gebied tussen de lijnen, het verschil tussen de lijnen is het verlies. Ja? En als het effect sterk is, zal de lijn lager zijn en het verlies is groter. Ja? Duidelijk? Goed. Dus voor de methodes hebben we de BNP gebruikt. En in BNP de waarnemingen worden omgezet in territoria tot herhaaldelijke bezoeken en fokcodes. Dat is niet fokcodes, dat is mijn Nederlands en Google Translate, maar broedcodes.
Je kunt de telgebieden op de kaart zien, maar er zijn nog steeds gaten, dus die kun je invullen. Maar ja, tot slot hebben we gegevens van dit periode, van 2012 tot 2023, 10 jaar. En we hebben ook gegevens van windturbines voor dezelfde periode. Je kunt zien hoe het aantal windturbines in de loop van de tijd toeneemt. Je kunt de windmolens aan de zee zien, maar we hebben alleen in het binnenland gebruikt. Dat is alleen dit. Maar hoe hebben we het effect van windturbines gemeten? We hebben afstandbanden tot windturbines gemaakt, in banden van 100 meters. En in elke wand hebben we het aantal territoria van elke soort geteld. Bijvoorbeeld in de banden 100 en 200 meter, er zijn geen territoria van de schoollegster in dit geval. Ja? Geen territoria hier. Eigenlijk is er tot aan de wand 600 meter geen territoria op een schoollegster. En we gaan door met het proces voor alle soorten apart. En we hebben alles geteld in elke wand. En natuurlijk hebben we dit voor heel Nederland gedaan. Daarna hebben we de oppervlakte van elke wand berekend. En de dichtheid van de territoria in elke wand. Ja? Vervolgens hebben we statistische modellen gemaakt om te begrijpen hoe de dichtheid van de territoria varieert in relatie tot de afstand tot de windturbines en andere factoren. Bijvoorbeeld deze factoren of variabelen zijn de openheid van de habitat of de afstand tot wegen of bos. En hier kun je zien de variabelen die we hebben gebruikt. Een beetje water. Oké, naar de resultaten. Dit is het resultaat voor de Grutto, ons nationaal vogel, of jouw nationaal vogel. We hebben de resultaten tot 3 kilometer gehouden, want in de literatuur die effecten zijn meestal minder dan 3 kilometer. Hè? We hebben het verlies beschreven als het gebied onder de eerste piek in de curve. Ja, dat. En in dit geval is dat 45%. Onthoud dat als er geen effect zou zijn, de lijn vlak moet zijn. Dus dit deel van de lijn zou omhoog gaan. Hè? Dus van hier, ja, dit is 45%. Maar we hebben modellen gemaakt voor veel soorten. Vooral voor broedvogels. En we zien hetzelfde patroon in alleen. Ja? Het effect gaat tot 1 kilometer en het verlies is gemiddeld 40%. En ik denk dat dat is best veel. Hè? Vind je niet? Ja. Je kunt zien, alle soorten hier. Maar we zien ook dat de curve na een paar kilometer wat afvlakt. Dus er zijn twee belangrijke vragen. En dat zijn, is dit echt verlies of niet? En waarom gaat de curve naar beneden? Hè? Dit. Daarom heb ik een controle-experiment gedaan. Ik heb het proces gehaald met 100.000 willekeurige punten per jaar. Daarna heb ik de punten binnen 3 kilometer gehouden en heb de statistische modellen opnieuw gemaakt. En dit is wat we zien. Om te zeggen of dit verlies echt was, ja, het is verloren, hè? Want er zit geen patroon in de controle-experiment. De lijn is bijna vlak.
En net als in het hypothetische voorbeeld. Dit is verlies. Echt verlies, ja. En om te zeggen waarom de curve naar beneden gaat. Wel, het antwoord is dat dit komt door het Nederlandse landschap. En de overlap met het leefgebieden van de weidevogels. Hier zie je de afstanden tot windturbines in het jaar 2023. En hier kun je zien of je boven 500 meter, 1 kilometer, 3, 5, 10 en 20 kilometer bent. En je kunt bijna niet verder dan 20 kilometer van een windturbine zijn. Laatste jaar. Hè? En die gebieden, zoals bijvoorbeeld aan de kust in Friesland, zijn precies waar de weidevogels zitten. Dus er is heel overlap met twee gebieden. Dit is een beetje triest, denk ik, maar het is gewoon de realiteit. Zo, over de conclusies. Ja, met dit onderzoek zien we dat de effecten van windturbines groter kunnen zijn dan gedacht. Van tot 1 kilometer. En het verlies is helaas een werkelijkheid voor de grote bijvoorbeeld 45%. Tenminste voor Nederlands vogels. En dit verlies betekent dat er minder vruchtbare territoria zijn. Hè? Deze vogels zouden in de gebieden kunnen zitten, maar dat is niet zo. En dit effect draagt waarschijnlijk bij aan de afname in de afgelopen jaren. Hè. Dit is de trendpopulatie van de grote in de laatste jaren, in de afgelopen jaren. Maar broedmonitoring kan worden gebruikt voor meer dan alleen trendschattingen. En het geeft ons antwoorden op onze vragen. Dus ga erop uit en doe BNP. Tel vogels, alsjeblieft. En bedankt voor het luisteren. Ik hoop het was duidelijk, denk ik. En heb je nog vragen op Engels, alsjeblieft. Bedankt, Juan. Muchas gracias. Het was heel interessant. Erik heeft een vraag, zie ik al. Oh, wacht even. Ik moet even die andere microfoon geven aan jullie. Ja. Yeah, thank you for your very interesting presentation. Did you also look at the impact or the effect of different sizes of the turbines, like difference between very high and very small turbines? So in the models, we have all that information included. For each species, I did model selection, so I got the best model for every species, and always including the distance to the wind turbine. So for some species, this altitude of the wind turbine could be included or could be not. I don't remember, and I don't have here the results for that, but we have the information, and I did some models for that. Also about the power of the wind turbine, so how much kilowatts they produce, and also the rotor size. So we have that, although we decided during the project that it's better to stay just with the distance, because it's really clear to understand, basically, how far you are, and then to see the impacts. But we have that, and actually we want to probably dive also after your presentations today. I think it will be really nice to dive into it and then see what we saw. If I remember properly, actually, the higher the wind turbine, the less impact. So a bit similar to what you said this morning. But yeah, I need to go back and check it. But we have that in the at least we control for that in the models. Yeah. Thanks. Mag ik het in het Nederlands doen? Nee. Ik kan praten, maar ja, om te horen en begrijpen is was a joke. So now relax. You did it well. I have a question about counting effort, because I know quite some onshore wind farms where you're not allowed to come. So what about this monitoring with BMP? The people so spatial coverage of areas close to wind turbines. You really have a good comparison before after. So in Friesland, actually, they are
quite many BMP areas, and we only use those areas that they are actually, or that they have a wind turbine in the area. So if there is nothing done close to a wind turbine, that is not entering in the analysis. So it might be that there is less wind turbines, let's say, included in the analysis than, but if you don't have data, you don't have data, so that's it. But at least in the, for example, in the data is included the temporal resolution also. So if one wind turbine was not there and then it appeared, that is included in the data. And yeah, also probably we are preparing an article, a scientific article, and we will dive also on before-after impacts in the different locations. So to see that. But Henk Siersema, he was around a few years ago. They also studied that with a bit different methodology, but you could see actually the impact of when the wind turbine was appearing, then the densities were lowering. So I think we could see the similar pattern probably, yeah. Er was nog een vraag, ja. Do you have any insight into the secondary or indirect victims of the turbines? So, for example, you know, if you're looking at decreases, how much of that is due to breeding birds that, say, leave young behind, that are then secondary victims to that death? So we don't have a clue yet, but we are actually starting a group of individual population models at Sorbonne, so to actually dive into these problems and a bit what Ruben presented for the Grote Sterns. So we want to start diving into those questions because we have a lot of data. We can use also data from Vogeltrugstation for the coloring ringing, and to see actually how, if this is really affecting the populations itself, or actually it's just maybe displacement or disturbance. But yeah, with the control experiment that I did, I think is at least it's contributing to the whole population and to the effect of the decrease. So yeah, sorry for not having it, but maybe next year. Een vraag helemaal daarachter. I went a bit fast, so we have more time. Well, first of all, thank you for your presentation as well. Do you dare have an explanation of the why? Is it the danger of getting hurt, or is it the sound that drives the birds away? Do you know anything about it? Yeah, that's a good question actually. I think because these are grassland birds, probably they just, yeah, I think they are just simply scared of it or something. So maybe it's the sound, maybe it's the movement, but they're just simply chased away, I think. And then they decide to be in a quiet place or in a bit more quiet place, you know, like some people like to live in Madrid. I don't, I live in the mountains. So yeah, I think maybe it's a similar effect, you know. Some people like the noise, but yeah, if you make me choice, I go for a quiet place. So yeah, maybe somewhere in that direction, but yeah, I cannot really explain the why they are moving, but it's clear that they are not there. Het moet alleen maar met de microfoon. Yeah. Sorry. No, but yeah, you are right. Probably it's also in relation with the display during the breeding season. So they actually like to go in legs or something like that. And if there is a wind turbine in the back, maybe that disturbs the display, or the females, they cannot really choose properly. And then to select whether you put the nest here or there, probably they will go to another place. So yeah, I mean, there can be quite many explanations for this. Yeah. Sorry, het was voor de livestream dat het niet handig is. Ja. A similar effect has been reported, I'm remembering, up to 1,000 meters, there's an effect of buildings and trees on the number of breeding godwits. So Yeah. that is the size probably, which is affecting the number of breeders. Yeah, for me it's also interesting that this effect is going over many species. So it might be that also these grassland species, they just like the open habitats and they cannot see something very tall in front of them. That might be, but actually in the models I control for the openness of the habitat. So that at least is, yeah, in the models that's
also control for the type of habitats. And indeed, they go for the open areas, but it's just, yeah, suddenly in the open area, you have a huge thing moving, and yeah, probably they're scared, so they move to another suitable habitat, but farther away. So yeah, but yeah, it's probably the same habitat. Actually, when I check some of the forest species, of course you see even more positive relationship, because the wind turbines are normally far from the forest. They are really in the open areas. Or if you check urban birds, it's the same, because we don't put windmills just in the middle of a city. So yeah, there are other explanations, but for these species that they are actually in the same habitats, then yeah, we see this is a clear impact. Yeah, I have a question that is related to this. But, did you also include some kind of habitat quality measure? Because I can imagine that when the habitat quality is great, that this disturbance distance might be a little bit smaller than when it's less optimal habitat. So we put the openness of the habitat, that we always see that that's a big explanatory variable, let's say, or the thing that is driving the distribution of the species is always the open habitat for most of these species. But we also put, for example, the groundwater level, and they are also very dependent on groundwater level, so they need some water in the area. So that's also kind of habitat quality. So if there is no groundwater and the openness is close, yeah, it's not too much, then that's already becoming a bad habitat. So that's all included in the model to control for the ideal habitat or where they are. Yeah, but do you also see that this line is shifting between? We didn't explore that, but Yeah. I could easily, yeah, make another prediction of the model, let's say, because these are like the middle values, so the more or less the values that they are the best in the model. But we could easily, yeah, see whether the line changed a lot if we put, for example, in a closer habitat, for example. But yeah. Any other question? Silvia? In the graphs with the different species and their distance to the wind turbines, I think I also saw some species that are bound to water. Yeah. Yeah, there are some ducks and. Yeah, exactly. Is it also possible that this effect is influenced by the distance of a wind turbine to water? Is this maybe already like a certain distance away from these water bodies, or? Yeah, so that was also included for these species, but also these species, when they breed, sometimes they breed in kind of brackish water, or they are in between, you know, in very, how do you call that, like flooded areas or something. So yeah, that's all included in the model. So we try to make a model that is basically explaining the distribution of the species, and then what happens when we put the distance to the wind turbine. That's the idea. Yeah. Okay, thank you. One last question, maybe? You measured the effect on laying eggs. Is also something known about using the terrain as for feeding or other activities? Did I say laying eggs? Oh, maybe. Yes, so for nesting. So you I measured didn't on pretend to. nesting because the dogs Yeah, are for nesting, yeah, supposed nests. Yeah, so in the when we talk about territoria, because we have this broedvogel monitoring, you can only have a territoria if the species, for example, if you have seen a nest. That's for sure a territoria, right? A territory. If not, you need several visits to actually, if you see the bird in the more or less in the same area, then we can say in that area there is a territory. But we didn't put anything about the eggs or anything. But yeah, if it's a territory, it's actually nesting, so probably it has eggs. What I mean is they skip the windmills for making a nest, but do they also skip the windmills for feeding or foraging? Yeah, that's the presentation of Ruben, actually. So, yeah, in here we don't have GPS tracks, GPS data, and that's where you can actually study what is the influence on the foraging and you know their
daily life, basically. This is mostly about the breeding success. So if the population has less territories and less breeding pairs, then it goes down, and that's what we see. So yeah, to study really what is the influence on the habitat use, let's say, we need GPS tracks. And for some species we can do it, like the Hrutos, we have probably GPS tracks, not Sovon ourselves, but universities, they do tag those birds, and they can probably study it. But in this research, at least, it was not included. Okay, then I would like to thank you with a small present as well. Thank you. Thank you very much. Dankjewel allemaal.